Eritrea. Eritrea. Eritrea has the 5 slots in the FIFA World Cup and also will have 5 slots in the next one. And now we are going to do the qualifiers to see if we will have new candidates or one of the other 13 countries that already qualified. Now let me explain to you the format of our qualifiers. We have a preliminary round with the 28 less ranked teams in the FIFA ranking. These 28 teams will play a knockout final and 5 teams in the next FIFA World Cup. Today we are doing the draw of the preliminary round. Somalia. Somalia. Then the opponent of Somalia. Zimbabwe. Zimbabwe. Next match. Thank you. Thank you very much. Thank you. Well done. Versus Zimbabwe, Eritrea versus Namibia, Burundi versus Tanzania, Djibouti versus Eswatini, Botswana versus Malawi, Gambia versus Angola, Liberia versus Sierra Leone, Mauritius versus Mozambique, Sao Tome and Principe versus Guinea-Bissau, South Sudan versus Equatorial Guinea, Comoros versus Togo, then Chad versus Sudan. As the final fixture there is Seychelles versus Rwanda.
service récompenseront avec leurs hôtesses tout à l'heure Egan Bernal, qui reste et demeure évidemment à plus forte raison puisqu'il est le leader au général, et bien le classement des jeunes. Donc il est le meilleur jeune, 22 ans et 6 mois, et le troisième vainqueur le plus jeune du Tour de France depuis la création de cette grande boucle. Évidemment la satisfaction des élus, Christian Prudhomme qui avoir aussi le sourire satisfait d'un organisateur qui a eu des surfroides hier, mais bon, tout va mieux effectivement.